Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Ich bin immer noch ganz an Adrenalin geladen vom letzten Part und ich hoffe, bei euch ist die Stimmung auch ein bisschen aufrechterhalten geblieben. Denn beim letzten Mal haben wir einen furchtbaren Kampf gehabt, den wir aber, ja, scheinbar zum guten Ende wenden konnten. Wir haben uns hier gegen Ethel gestellt, die werte Dame, die uns damals in Kindheit gerettet hat. Sie ist ja hier von Möbius kontrolliert und wir mussten sie im Kampf hier besiegen. Daraufhin kam der Konsul K. und der hier die ganzen Soldaten auf uns gelenkt hat, als auch Ethel. Er hat sich hier auch in seine Möbius-Form gewandelt, nachdem wir ihn angeschlagen haben und die Kraft der Feuer benutzt, um allen Leuten hier ihre Energie auszusaugen und wurde im Endeffekt unsterblich. Es sah so aus, als würden wir scheitern, doch in all unseren Freunden ist Ouroboros erwacht. Noah hat dann in einem saumäßigen Move die Feueruhr zerstört und wir haben in dem bis dato schwersten Fight es geschafft, Kay in seiner Möbiusform zu besiegen. Und ich hoffe, das Monster fällt jetzt. Und jetzt will ich nochmal epische Cutscenes haben, bitte, liebe Leute. Die waren beim letzten Mal schon cool genug, aber bitte mehr. Just playing around, was he? Let's take a look at this ugly mudder's face. Yeah. Stuck tight. How'd you get this thing off? Ah. This guy... He's so different from us. Is this what consuls look like? All wrinkled. Just like Guernica. Is this what aging's like? I don't know. Ah, it's you. I see. I'm so sorry. All I remember is that I was fighting against some abhorrent creatures. And you tell me it was you. So this is the Konsul. This is how he really looks. He's fading. Just like during a homecoming. Nope, no way. You're not sending him on. You realize how messed up that is? Huh? You think so? How do you not? Think about the things this guy did. He tried to kill us all and rob the soldiers of their remaining life. You're right. Both of you are right. And Mio? Honestly, I'm not sure I would. Okay. Oh, I'll just do it anyway. Just now, I felt his essence brush past me. It felt just the same as ours. So, I feel I have to do this, you know? Mio, have you ever touched a mote of light from a Kavesi? They're the same as ours. On the other side, the people live hoping the same things as us.
Well, he's started now. Sometimes he's just too kind. That or he just loves his job. He too by the book. An airhead. That's what he is. Don't think he's thinking about it too deeply. Just doing it because it's part of his nature, eh? Weirdo. I concur. Mimi. Sorry. You didn't have to help. It's fine. It's our duty. I'm worried I didn't play well. But why? You did it expertly. Just like last time. I still can't stop shaking. Because of the flame clock. Yeah. I was terrified. Still, all thanks to your decision, we're alive. You're really something. It was a team effort. Commander! You're Agnes! Lower your weapons, Boliaris. Come again? I'll explain everything to you later. Please, Boliaris. Sure. Then it seems the flame clock is indeed gone, as you say. And yet, I'm seeing nothing of these symbols you speak of. It seems evident you possess something that we do not have. I see. Sorry for getting you involved. No need to apologize. Exceptional as this is, I consider it a blessing to be freed from constant battle. Glad to hear you say that. I was pretty worried. Are you sure it's okay for us to be hanging around here? My troops are under strict orders. It's true you three are affiliated with Agnes, but we also owe you our lives. We should count our blessings, no? This feels awkward. We can stick it out. Sorry. This is kind of our fault. Don't worry about it. You heard Ethel, right? Noahs Klinge der Ewigkeit. Das Monade oder wie wir es nennen, Lucky 7. Eine Bezeichnung von Noah, die den Klassen unabhängig eingesetzt kann. Dabei zieht er Lucky 7 und fügt großen Schaden zu, der die gegnerische Abwehr ignoriert. Yo! Kolonie 4, Feronos, Kolonie 4. Weil am mit der Charaktersynchronisation Seelenbaum und im Kampf gewonnene Seelenpunkte SP deine Ouroboros-Form zu stärken. Ey Leute, Tutorials enden nie. So. Die Stärkungen im Seelenbaum werden durch jeden Charakter individuell durchgeführt. So. Okay, Synchronisation. Der Seelenbaum wird dazu genutzt, um die Ouroboros-Form eines Charakters zu stärken.
Wähle zunächst einmal den Punkt Angriffskraft Plus aus, der in Startpunkte nur Seelenbaum bildet. Okay. Entlang der Linie kannst du Eigenschaften stärken, solange die benötigten 10 Punkte besitzt. So, also erhöht ausgeteilt den Schaden, wenn ein Gefährte Kampfunfähigkeit oder kritische KP hat. Ignoriert bei kritischen Treffern die gegnerische Abwehr. Außerdem wenn dich Bonusschaden um 30%. Das hört sich cool an. Ah, okay, warte mal. Wir müssen schauen, was hier ist. Aha. Kraftaufladung, alles werden dann neue Skills. Nö, diese... Was haben wir hier? Skillen wir einfach mal ein bisschen planlos in der Gegend rum. Desto mehr Schaden wird zugefügt. Das hört sich eigentlich cool an. Hört Geschick um 30, hört Angriffskraft um 20, das ist eigentlich das Wichtigste. So, und die Skills kosten dann schon so viel. Das und das machen wir noch. Ja, schon 20%, liebe Leute, sind wir fast durch. Aber ich bin mir sicher, wir werden dann noch mit allen anderen Charakteren das dann nochmal durchtesten können. So. Okay, gut. Muss ich wieder raus aus dem Menü. Wenn du den Seelenbaum eines Charakters Technikanschlüsse freistellst, kannst du auch Techniken an Technik anschließen. Der Anschluss der Techniken an Techniken füllt die Hitzeleiste, aber auch die Spezialtechnik-Symbole und verursacht durch flinkeren Technikeinsatz mehr Schaden. Rangpunkt aber auch noch nach oben. Theoretisch. Praktisch weiß nicht. Okay. Oh, wir haben neue Skills freigeschaltet. Yo, ja, Baby. Das ist das, was ich haben will. So. Juwelen kann man nämlich einen zweiten Juwel gleich mal einsetzen. Mach mal die maximale Heilkraft. Die ist immer gut. Sie ist gerade... Ich weiß gar nicht, was sie ist. Sie ist gerade Heilerin. Technikeinsatz erhöhen 20% mehr Wut. Das lohnt sich jetzt nicht so. Bei ihr schon. Dann machen wir noch die maximalen KP. So. Damage. So. Zack. Passt. Jut. Gut, dann gehen wir nochmal auf die Techniken. Da dürfen wir jetzt auch eine zweite hier einsetzen. Breitseite. Weicht während feindlichen Angriffen aus. Nee, das mag ich nicht. Glühender Ring, großer Wurf. Großer Wurf ist eine coole Fähigkeit. So, Schattenauge. Halbiert eigenen Wutwert. Mach mal. Taktiker, Aufladen von Autoangriffen. Schlaf, nee, Schlaf brauchen wir nicht. So, erst Damage-Stealer. Technik 50% mehr Wut. Bodenhieb. So, dann machen wir den großen Wurf. Oder Breitseite. Nee. Breitseite haben wir gesagt, das ist doof. Und bei ihr, sie ist auch defensive. Machen wir den auch. So, dann haben wir das. Dann können wir nochmal in die Ausrüstung. Ausrüstung schaltet sich erst auf Level 30 frei. Okay. Gut. Talente. Haben wir hier noch eine zweite Meisterfähigkeit, die wir ausrüsten können. So. So viel zu tun, meine guten Freunde. So viel zu tun. Wie sieht eigentlich unser Meisterrang aus? Okay, aktuell so zwischen 6 und 7 sind wir. Also sind wir da auch auf einem guten Weg, dass wir bald hier schon die nächste Stufe voll haben. Mich wundert es ja, dass wir nicht gleich Kapitel 2 abgeschlossen haben. Für mich war das jetzt eigentlich so ein richtiger Showdown hier zum Kapitelende. Also sehr, sehr, sehr cool wirklich, was hier alles passiert ist. Bin gespannt, wie es weitergeht. Levenisse haben eine sehr begrenzte Reichweite. Es ist, wenn man eine wertvolle Ladung Ätherzelle nimmt. Der Treibstoff geht trotzdem aus, bevor man die nächste Region erreicht. Mit einem Feronis sähe das anders aus. Jetzt ist natürlich die goldene Frage. Wir haben jetzt hier eine neue Kolonie. Da können wir auch mal schnell zu unseren Missionen reinschauen. Das ist alles Kolonie 9. Das brauchen wir nicht. Das Einzige, was interessant wäre. Wer als Abschnitt kriegt von Scott Cotto eine Belohnung. Haben wir leider alles nicht. Weil hier können wir natürlich dann auch zusätzlich dann wieder Sympathie aufbauen. Und das wird natürlich jetzt interessant, weil diese Kolonie ist jetzt auch unabhängig. Bam, bam. Bam, bam, wäre vorher fast so einen super starken Hase verkloppt worden. So, auf den ersten Blick wäre ein normales, niedliches Hase, aber innen drin offenbar mehr Muskeln als erlaubt. Weil ihr seht, liebe Leute, jetzt haben wir da auch eine richtige Anzeige. Die hatten wir, glaube ich, da bis dato noch nicht. Und ich denke jetzt einfach mal, unser erster richtiger Verbündeter, den wir jetzt hier haben.
Naja, ihr seid jetzt auch abtrünniger, also egal. Vergrößert Zeitfenster für Anschlüsse, Crit-Rate, erhöht Agilität, erhöht Geschick, erhöht Angriffskraft. Try to put it out of our minds, Senna. So, Charaktere können wir gleich mal ausrüsten. Obwohl der Autoangriffsschaden, ich weiß gar nicht, ist der nicht eigentlich besser mit der... egal, lass mal den mal an. Ganz umsonst gekauft, ich weiß schon. Ja, komm. Oh. Muss mir sie jedes Mal zeigen. So, muss man jetzt bei allen Charakteren, wird mir jetzt eingeblendet, wenn ich die mal nehme, aber das machen wir jetzt nicht. Ich suche eigentlich eine Kantine, damit wir hier neue Essen lernen. Ödland ist öde. Deswegen heißt es Ödland. Gibt hier weit und breit kein vernünftiges Fressi. Umgekehrt werden Mikoko und Freunde hier Fressi für Monster. Nur und schönes Schicksal. So, Maybach. Habe ich jetzt mit Maybach geredet? Nö, ist schon die Hauptstory. Ah, ich habe euch schon erwartet. Und du bist? Solon, Materialbeschaffungsraum, Kolonne 4. Ich habe auf Anweisung der Kommandeurin eine Zelt für euch vorbereitet. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Vielen Dank. Die Kommandeurin hat uns erzählt, was ihr für uns getan habt. Wir alle sind euch großen Dank schuldig. Ich werde wohl keine Gelegenheit haben, euch hier zu besuchen, also bitte meldet euch, wenn ihr noch irgendwas braucht. Auf Wiedersehen. Ich hätte gern so schöne Flügel wie du. Ich hätte mit einer weniger herzlichen Reaktion gerechnet. Solon Team scheint richtig glücklich zu sein. Das macht uns eigentlich glücklich, dass nicht alle Menschen hier für den Krieg leben. Komm, gehen wir mal rein. Okay. Ich würde am liebsten vorher noch ein Bad nehmen. Einilein, wenn du ein Bad nehmen? Ja, kannst du mich bitte nicht Einilein nennen? Bleiben wir doch mal einfach mal bei Euni, ja? Nee, Eunilein ist besser. The consul we fought back there. Uh-huh. Oddly, he was strikingly similar to our own consul. Both sides are gonna have consuls. Why is that odd? More accurately, not just similar. They're the same. They're the same. Are they really? Our colonies regard each other as enemies. But if the consuls giving the orders are the same, it means... It means? Come on. Just spit it out, man. A consul's such a big deal. I thought they were everywhere, like your run-of-the-mill Nopon. Riki refused to let remark of uni slide. Got that right? Nopon, a rare species world cannot live without. Protect at all cost. Leaving Nopon out of this? What's this mean? That these guys are mega suspicious? Yes, I suspect they may be more deeply involved than we thought. Involved how, though? With what? With the reason why we fight. With deciding our fate. Our fate. And the queens? You think they're in cahoots? What can you tell us about your queen? I think we've only laid eyes on her once. Right? Yeah. At the homecoming, I think. She had long silver hair. Yep, real dignified. Proper pretty wings, too. Wings? Like yours, Uni? Sort of, but they were much more of a shining white. Well, as for our queen, she was really elegant. Refined and graceful. And her ears, they were super long. Up to here. Guess that means our queen's are different folks, all right? The consuls are kind of like the queen's servants, right? The castles. Their role is to convey the Queen's directives to the colonies, along with handling admin and decision-making. So what? If we explain the deal to the queen, you think she might actually get the picture? Yeah? Pretty much. I don't recommend getting your hopes up. Oh, yeah?
The queens sit at the very pinnacle of the hierarchy. So you think they won't even give us the time of day, huh? I'm saying they might be the same as the consuls, our enemy. What? Also, somehow that consul, he became Mobius. Or maybe Mobius is the consuls. The situation's already dire enough. It'd be best to temper our expectations. Is that so? Colony 4. Henceforth, all orders are rescinded. Eliminate Ouroboros at all cost. Make this known throughout the colonies. Ouroboros has no place in this world. Their existence must be erased without a trace. Ja, einmal kurz speichern wäre gar nicht mal schlecht. Also nun offiziell haben auch die Königinnen hier mitbekommen, dass wir gar nicht mal so cool sind und wollen uns hier den Chaos machen. Lassen wir das zu? Nö. And learned that the consuls and Mobius are one and the same. Truths we took for granted continue to crumble at our feet. We have spent so long blindly walking the path set before us without question. But we are more curious now, of our future selves, of our purpose. So, split into 3 units, our main troops go wide, and first to make contact withdraws? What are you, a coward? What was that? Huh? I asked you what you said. You think I'm scared, is that it? I'll have you know, my plan is textbook. Drop it, Tyon. Let go! Colony 13 is a complete enigma. Our data is incomplete. It's just way too cautious, you clod. It's tedious and it's dull. Can you see that? If we don't eat now, we'll starve. We don't have the time to mess around. What does... Look, Tyche boy. I mean, we're Iron Lambda, yeah? The colony led by Commander Isard. And this is some no-name backwater. We hit from the side, and we hit hard. Am I wrong? What we need is momentum. Gotta play hard to win big. Right, I see. One team draws the sentries away, then the main force can strike en masse, where the flank will be left loosely defended. Seems optimal. Is that right, Tyon? Huh? Yes. Correct. All right. If that's your opinion, we'll approve it. Yes, Isard? Yes.
If you say it'll work, I trust you. Happy, Tyon? Yes. Commander, strategist. It's almost time. The new consul should be arriving from the castle soon. Of course. On my way. My, that time already. Nimue, why are you still using that gizmo? Now that's not very polite, Izzard. This mechanical gizmo is much more precise than the iris clock. And unaffected by the black fog. Right, Tyon? Huh? Right. I can't see a thing! Sergeant! Where are you? Sergeant! What? What's going on? There should be an exit through the southern water vein. Head straight for that. And you, ma'am? We'll hold the line here, keep them occupied. Begging your pardon, that's idiocy and certain death. Tyon, You can't. you all still have a future. Until the day of your homecoming, please, just live. And here. I couldn't. I won't. Don't do this, ma'am. Listen, I need you to live, Tyon. You must. Flee for the colony. Tyon, get moving! Hurry! How? How can I? Tyon! Ma'am! Ma'am! Nimue! Shouldn't have put so much stock in your irises, Kay. That is what you get. It's just bad luck. The plan was sound. If not for the black fog. It's all about the skin feel. You've only got eyes up front. That's why Kay lost. Sounds, the air, breathing. When you can feel all that, you don't need the iris. And for all that, you still slunk back, tail between legs. Are you forgetting that fact? He's awful forgetful, isn't he? So, I'm still breathing, and I had a ball with them kids, right until I had to scarp her. Excuses a ten a penny. What are you implying? Excuse me? Is this a private party, or can I interject? I was thinking I might head out alone next. Is that allowed? You want to see with your own iris, eh? Pretty much. Plus there's Izzard and Colony Lambda, right? It'll be an extremely amusing situation, don't you think? Yeah, we'll have fun, I'm sure.
Schönen guten Morgen, Pan! Morgen, Banana. Dann wären wir wohl alle bereit. Ich habe ihm eine Nachricht von Ethel erhalten. Sie möchte etwas mit uns besprechen. Wir sollten uns in den Besprechungsraum kommen. Dann sollten wir ihre Bitte Folge leisten. Wir müssen ihr auch noch für das Zelt und alles danken. Okay, schauen wir mal wieder vorbei. So, lala, liebe Leute, einiges Interessantes haben wir gesehen. Also, in den Momenten, wo wir ja immer schon kurzzeitig gesehen haben, dass unsere Freunde, also wo sie verschmolzen sind, haben wir immer ja schon kurzzeitig gesehen, dass diese einige Geschichten haben, die noch erzählt werden. Und so wie es aussieht, wird jetzt hier die erste erzählt in der Form von unserem guten Tyon. Und wir haben hier gesehen, dass er durch den Drucker und seinen Kollegen eine Entscheidung getroffen hat, die zum Untergang seiner ehemaligen Kolonie geführt hat. Und diese Nimue, was eigentlich hatte sie für Hände? Keine Ahnung, was mit der los war. Zumindest, liebe Leute, haben wir nun eine Kolonie, die uns wieder anschauen sollen, die wahrscheinlich jetzt auch auf der Flüchtlingsliste steht. Wir haben wieder diesen Rat der Bösewichte gesehen und ich denke mal, wird nicht der Einzige sein, der uns angreifen wird. Wird nicht Kay der Letzte bleiben. Nun gut, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.